знаете, что этот уголь арестован? Не знаю, первый день только вышел. Охраняю. И не знаете, какие условия? Вообще ничего не знаю. Где они сейчас, полицейские? Да нет, то есть, то нету теперь. То есть, то нет. Да. Ну, я не желаю с вами общаться. Устраивает такой ответ. Ну, посмотрите, тут глубина залегания метров 20. Я тебе просив, не фотографіруй, дружище. Ну, потом свяжешься. С Коломойским свяжись. А вы? Я? Да, лопатчик. Все. Кино не будет, электричество кончилось. Ну как? До свидания, ребят. 1.5 years ago, we found out about illegal mining of coal reserves in the northern part of the Luhansk region. It all started with rat hole mining. As a result, these huge quarries have appeared. They have been stopped by law enforcement 7 times. However, each time the equipment reappeared and the mining continued. On January 12th, the Joint Forces Press Service once again reported that illegal coal mining had been suspended. 2,000 tonnes of coal, which was seized as part of criminal proceedings, should have been returned to the state. We went to see how this was going. Да, не там вы снимаете. А где И там тоже снимаете. А в Киеве ж там Верховная Раде. Там надо все снимать. А толку, что вы снимаете? Оно что-то меняется. This is some of the same coal that was seized in the fall. It was handed over to the National Agency for Managing Assets Derived from Corruption. However, as we can see, the coal is now disappearing to unknown locations. А вы знаете, что этот уголь арестован по решению суда? Как это вы определяете? Ну, я знаком с материалами Ну, дела. так знаком, смотрите, он охраняет тот уголь, тот А этот арестованный. нет. Этот Это не можно арестованный уголь, да. Ага. Тут же есть правоохранительные органы, можете с ними Да, пообщаться. еще недавно охраняли тут полицейские. Вон они а охраняют сейчас его и сейчас. Сейчас охраняют? Конечно, сутками. We tried to prevent theft, so we went to find the police officers who were meant to be guarding this coal. We could not find them. Instead, we found the owner of this base, but he did not want to talk to us. Все, кино не будет, электричество кончилось. Ну как? Вот так. Ну вы же... Это же ваше хозяйство. Вы же знаете, да, что уголь этот арестованный, незаконно добытый. Не знаю, арестованный лежит, он, Ну милиция как? охраняет, все. Ну вот. До свидания, ребят. А как где милиция, которая охраняет? Она поехали сейчас за сигаретами. И в это время этот уголь вывозится. Никто ничего не вывозится. Не вывозится, да? А что это за Всё грузовики арестовано. с донецкими номерами? И что за погрузка шла вот этим вот грейдером? Ничему она не шла. Не шла. Хорошо. Будете у нас, заезжайте, чаю попьем. We declined the offer of tea and continued to look for the police. We learned that the answer could lie in their specific work rota. A local guard explains the details to us. Где они сейчас, полицейские? Да нет, то есть, то нету теперь. То есть, то нет. Да, нет. Ага. А они в курсе, что вы, ну что вот тут вот происходит? В это время арестованный уголь вывозят. Вы их предупреждали, вот вы лично, как сторож? Кого? Полицейских. Нет. The seized coal should be guarded by employees of the Special Police Force, formerly known as the Berkut. They eventually appear after several hours, only once the trucks and graders have disappeared. То есть к охране этого объекта, точнее, хранящегося на нем угля, вы отношения не имеете. Я журналист Hromadского телебачення. Ну, я не желаю с вами общаться. Устраивает такой ответ. Вот мне хотелось бы знать, где вы были в тот момент, когда 2,5 часа назад отсюда пытались вывести арестованный уголь. Вот где вы были? Вы должны были находиться на вашем рабочем месте? We decide to take it to the top and warn the head of the local police about the theft. На власні очі побачили, як невідомі люди... On Friday, we saw for ourselves how some unidentified people who did not introduce themselves to us loaded the coal into the trucks with Donetsk number plates and tried to take the coal away in these trucks. There was not a single police employee present at the time. На цьому місці не було. Я вам можу сказати. I can only tell you one thing. All material evidence is stored in accordance with current legislation. And we have no information that it has been stolen or taken away illegally. Well, we're telling you this information. We will check it. After making sure that everything is under control, we go and see if the police are guarding the scene of the crime, the quarry where the coal is illegally mined. We are taken there by local activist Anatoly Ryzhkov. He explains how illegal mining works here. Ну, посмотрите, тут Look, here the depth of the bed is 20 meters.
is the size of around 10 football pitches. And this is just one spot. There's another red hole over there, and another one there. The scale of this is really striking. In the Joint Forces Zone, or formerly the ATO zone, that is directly under the control of the security officials in the Luhansk region, wide-scale use of the state's mineral resources is taking place. But in fact, the security officers are working as hard as they can. Thanks to pressure from the public, they have arrested the assets of the illegal mines several times. However, every time the work there resumes. This is because there is a slight problem with the evidence, in that law enforcement have not managed to question the people who work here yet. We decided to help them with this, so we go and talk to the workers of these illegal mines to find out what they are doing here. It seems as though this illegal business is simply on pause. Its owners are waiting for the right time to continue working. At the crime scene, we see hired guards at work. The petrol and equipment are stored here. Пугает. Ну что, Я можно с слушаю. вами пообщаться? Я понимаю. Сразу говорю, первый день только работаю здесь. Первый? А до этого где работали? Дома у себя. Здесь, в Лисичанске? В Харькове. Где? В Харькове. В Харькове? О, издалека. Конечно. А что, зарплата хорошая? Не знаю, первый день только вышел. Охраняю. Ну, и не знаете, какие условия? Вообще ничего. То есть просто вас попросили поработать, вы даже не спросили, какая зарплата, вы Да. приехали? Ага. Ну что ж, стройно. When we came to this quarry a few months ago, the guards were more eloquent. Я тебе просив, не фотографіруй, дружище. А как я вас не найду? То есть вы сейчас Можно? угрожаете Вас нам? никто найдет. Я прошу прощения. Извините, пожалуйста. Вы сейчас что мне это у топором вас угрожаете, за бейджик? понимаете? Каким? Покажите его. Бейджик можно ваш? Он за, Вы он у вас за серьезно? руками. Какой серьезно? Что вы меня снимаете вообще? Можно как-то связаться с людьми, Ні. которые вас наняли? Ні, Почему? ніяк. Тому що ми з ними зв'язку не маємо. А как они вас тогда, как вы попали на эту работу? По телефону. Я давав об'явлення вообще сісти на ескаватор. Угу. Потім вийшло так, що канітель оця вся і остався я сторожем тут. Мені треба кормити сім'ю і... И вот это против закона 100%. Ну, можете позвонить в полицию, если считаете, что это Если сейчас противозаконно. Петровс позвонишь и приедет эта курица, блядь, вот тут, извини, твоя жопа пострадает. А что за курица из Днепропетровска? Я не знаю. А можно с ней связаться? С ней связаться, ну потом свяжешься. С Коломойским свяжись, там разберешься. Having gathered some information, we decided to share it with the prosecutor's office to try and speed up the investigation slightly. Could you please tell me who these people are who, in the 6 months since this quarry outside the gelatin factory has been closed, have stayed there guarding the property of the people who illegally mined this coal? Who are they? На жаль, Unfortunately, it's unclear. They are citizens of Ukraine. це громадяни України. казалось, що їх не допитували. This time we spoke to the people who are there, who are guarding this property that we don't know the owner of. Of course, via these people it would be possible to get to the people who employed them, who are clearly connected to the people who are behind all these illegal schemes. But it turns out that they have not been questioned. They're there, you can go and find them yourselves. Again, I would like to mention that the investigation is ongoing. The questionings have not been completed yet. Therefore, if the circumstances of the legal proceedings are known to people who have not yet been questioned by law enforcement agencies, then I again urge you to please contact the law enforcement agencies. The illegally mined coal was transported in trucks to Loskutivka and Popasna train stations. From there, they were delivered in wagons to the buyers. Activists in Lysychansk are certain that the coal was transported using documents from the local coal mines. According to last year's data, this coal was legalized via existing mines. They were given transportation documents, and then it was further sold on to the thermal power station. Do you know which mines? According to my information, there was information about the Popasny mine. Now all the documents are given out there. Allegedly, the coal from Novodruzhesk mines is weighed. According to the latest information, the police seized 4 20-ton loads. The documents were allegedly from the Novodruzhesk mines, which transported the coal to be weighed somewhere in that area. The illegal coal was sent unimpeded via police and National Guard checkpoints. In order to understand how difficult this is, we went to one of the checkpoints. Our documents were checked, our car was carefully examined.
They asked us to open the trunk and the back doors. Добрый день. Доброго дня. Куди направляємося? А тут рядом. Серйозна відповідь. А звідки? З Северодонецька. Дуже добре. Заборонені речі є в машині? Ні, нема. Відкрийте, будь ласка. Так, будь ласка. Як назвати? Задні двері і багажник, чи як вони? Добре, зараз. Серйозний контроль у вас. Миш не проскочить. Ми для того тут і стоїмо. Так. It is through this checkpoint that, for 1.5 years in 2017 and 2018, consignments of coal illegally mined outside Lysychansk were constantly transported to Hromadske. At long last, we decide to go back to the base where the seized coal is guarded and say hello to our old friends, the police. When we get there, we see that work is in full swing again. We are noticed. The work stops. A grader and one of the trucks drive away from the base. However, they return after travelling 2 kilometres. The patrol police are accompanying the vehicles. At last, law enforcement appear to be doing the right thing. Or so we thought. Having caught sight of us, the police quickly move away. The regional police department assure us that the seized coal is being stored correctly. However, after returning to the base a few days later, we see that where the heap of coal was stood, there is now just some black powder. We decide to find out who is illegally mining the coal in Lysychansk. The quarries and illegal mines appeared in this part of Lysychansk during the second year of the war. These are more common in the now occupied northeastern parts of the region. A number of people involved in this business went on to become the faces of the Russian Sping. For example, the first so-called head of the Luhansk People's Republic, and now late Valery Bolotov, and his aide Serhiy Korsunsky. Their colleague from occupied Kadiivka, Volodymyr Prepoten, a well-known academic of the so-called Luhansk People's Republic, is now illegally mining coal. According to court files, it was the trucks from his company Capri that were transporting coal from the illegal quarries for over a year.